Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hope everyone is doing great. This is Ashik here. Day 4 முடிச்சிட்டு இப்போ Day 5ல இருக்கோம். மார்னிங் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ரூமை செக் அவுட் பண்ணிட்டோம். ட்ராங்க நின்பின்ல இருந்து இப்போ நம்ம போகிற இடம் தான் தி கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் வியட்நாம். எஸ், இட் இஸ் ஹெனாய். ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் ஏர்பிஎன்பி புக் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ டைரெக்டாக அங்கே தான் போகிறோம். ஏர்பிஎன்பி ரீச் ஆகிட்டோம். அந்த வீட்டுக்கு போகிற வழி தான் இது. ரொம்ப குறுகலான வழி, ஒரு ஆள் போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் தங்க போகிற இந்த வீடை சின்னதாக ஒரு ஹோம் டூர் பார்த்துருவோமா? எங்கள் ரூம் கொஞ்சம் சிட்டி சென்டரில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நியர்பை நிறைய பிளேசஸ் ஆக்சசிபிளாக இருந்துச்சு. தென் அப்படியே ஒரு வாக் வந்துட்டோம். ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் ஏதாச்சும் சாப்பிட்லான்னு. ஆன் தி வேல இருக்கிற இந்த லேக் நேம் தான் ஹான்கியாம் லேக். இங்கே லேக்கு சென்டரில் பில்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த பில்டிங் நேம் டர்ட்டில் டவர். நைட்டில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். போக போக காட்டுறேன். லைட்டாக சாப்பிட்டு பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் வந்த இடம் தான் தி ஃபேமஸ் ட்ரெயின் ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் ஹனாய். They called, got me back in my head, oh. No sleep, I've been up in my bed, oh. Let me know, if you feel the same, if you're playing the game where you say my name. I can read your eyes, got me hypnotized. Oh, you don't gotta hide, your body says it all. ட்ரெயின் ஸ்ட்ரீட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தபடியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு ஹாப் ஆன் ஹாப் ஆஃப் சிட்டி டூர் பஸ்ஸில் கிளம்பிட்டோம். இந்த பஸ் நம்ம Day 2 ஹோச்சிமென் சிட்டிலையும் பார்த்துருப்பீங்க, ஹெனாய்லையும் அது இருக்குது. இந்த பஸ்ஸில் போகிறது என்ன அட்வான்டேஜ்னால் சிட்டியில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவையும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சுற்றி காட்டுவாங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 1 hour டைம் எடுக்கும். ஹெனாயோட மோஸ்ட் பாப்புலர் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இங்கே நம்ம பார்க்கலாம். Don't rest, don't come, put your voice in the dark, oh. One look, one move, and
No rest, no calm, your voice in the dark. Oh, one look, one move, and it all falls apart. Oh, too deep, too soon, got me stuck on the way that you're more you sway, you don't wanna stay. I can read your eyes, got me hypnotized. வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு டே 6 வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் ஆஷிக்.